Welcome, my dear students. For today we have to have an idea concerning literature focus والتركيز على الأدب الإنجليزي من خلال student book section A The Swing قصة الأرجوحة on page 86 من student book. وكاتب قصة الأرجوحة محمد خضير. محمد خضير is an Iraqi writer. كاتب عراقي. He was born in Basra. ولد في البصرة من عام 1942. السنوات مطلوبة من عندكم والأحداث الموجودة بكل سنة انتبهوا لها. He finished his primary, intermediate and secondary study in Basra. أنهى دراسته الابتدائية primary, intermediate متوسطة and secondary والثانوية in Basra. He joined التحق بالهاي سكول for teachers المعهد العالي للمعلمين and finished his study وأنهى دراسته في المعهد العالي للمعلمين من عام 1961 عام 1961. He taught علم ماضي teach تعلم at schools في مدارس الديوانية الناصرية and بصرة في مدارس الديوانية والناصرية والبصرة for more than 30 years لأكثر من 30 سنة. His first short stories appeared أول قصص القصيرة ظهرت in Iraqi writer الكاتب العراقي أو الأديب العراقي ماجازين. أول قصص القصيرة ظهرت في مجلة الكاتب العراقي أو الأديب العراقي 1962 عام 1962. His short stories قصص القصيرة are translated ترجمت into English, Russian and French إلى اللغة الإنجليزية الروسية واللغة الفرنسية. He has won many prizes. حاز محمد خضير على العديد من الجوائز including the Sultan Louis Award جائزة السلطان لويس in the United Arab Emirates من الأمم العربية المتحدة الإمارات in 2004 من عام 2004 and the gold pen القلم الذهبي جائزة القلم الذهبي from the General Union of Iraqi Writers من الاتحاد العام للكتاب العراقيين in 2008 من عام 2008. He achieved fame حقق الشهرة in the Middle East في الشرق الأوسط. متى حقق هذه الشهرة في الشرق الأوسط؟ After publishing his two short stories بعد نشر قصتين قصيرة لمحمد خضير هي The Swing الأرجوحة and Melodies on the String of ربابة العازف على وتر الربابة in the Beirut Art Magazine في مجلة بيروت الأدبية. وأفضل أعماله his best works تتضمن include Black Kingdom at 45 centigrade المملكة السوداء at 45 centigrade عند 45 درجة مئوية Autumn Dream حلم الخريف مبلمة التحنيط Garden of Faces حدائق من الوجوه and the novel بصريات ورواية بصريات. هذا بما يتعلق عن حياة كاتب قصة الأرجوحة محمد خضير بسنواتها بأحداثها بالأفكار المطروحة بها لابد من انتباهنا لها. The Swing نجي إلى قصة الأرجوحة. The Swing is one of the best short stories أحد القصص القصيرة about war عن الحرب. محمد خضير wrote this short story كتب محمد خضير قصة الأرجوحة after the summer 1967 بعد صيف 1967 war في حرب 67 بعد صيف حرب 67 against Israel. خضير later wrote من ثم كتب محمد خضير I was 25 years old when I wrote The Swing. كنت بعمر 25 سنة عند كتابة قصة الأرجوحة. I actually found وفي الحقيقة وجد محمد خضير it very difficult من الصعب جدا to contrast
storming inside a young man. كنترول السيطرة على البيرسونال فيلينج المشاعر الشخصية. storming العاصفة inside a young man مع شاب with crude experience لديه تجربة بسيطة in politics في علم السياسة and war والحرب. yes. لكن كان محمد خضير fully aware مدرك تماما لconditions of story writing لشروط كتابة القصة. The swing is والmoral lesson لقصة الأرجوحة من الدروس التي تنطيها قصة الأرجوحة هي a severe condemnation استنكار شديد of war للحرب wherever it happens أينما تقع. It is a sincere invitation دعوة مخلصة to sustain family life لدعم ومساندة الحياة العائلية ولأجل make childhood secure طفولة آمنة and to love one another وأن يحب أحدنا الآخر. The story about short story about war هذه قصة the swing الأرجوحة about war ميز عن السؤال it tells about تخبرنا عن يعني القصة عن الحرب. هذه القصة tells about تحدثنا عن a soldier جندي ستار اسمه who has just returned from the hell of war عاد للتو من hell of war جحيم الحرب carrying حاملا a message حامل رسالة for the family of his friend لعائلة صديقه علي who was killed in a battle الذي كان قتل في المعركة 67 against حرب 67 against إسرائيل leaving his mother تاركا والدته his wife زوجته and little daughter حليمة وطفلته الصغيرة حليمة. An indescribable dialogue حوار لا يمكن وصفه goes on كان between ستار جندي والليتل girl حليمة اللي والدها قتل في المعركة while he sways her بينما كان يرجعها in her swing في الأرجوحة. He tries to convince انتبهوا إلى محاولة محمد خضير to convince the child إيصال رسالة وإقناع الطفلة that her father is like smoke بأن والدها مثل الدخان and she can't see him only when she closes her eyes. أصبح مجرد خيال ممكن أن تشاهده فقط كحلم إن أغلقت عينيها. ستار cannot find any other way to inform the little girl لم يجد ستار أي طريقة أخرى لإعلام الطفلة and her family وعائلته that his friend علي بأن صديقه علي has left forever غادر للأبد though he left abruptly بالرغم من مغادرته بشرف. The story stresses ونأكد على كلمة stresses إذا convince أقنع الطفلة بأنه her father is like smoke she can see him only when she closes her eyes. stresses قصة الأرجوحة تؤكد على أنه war destroys everything على أن الحرب destroys تدمر everything كل شيء. It leads to nothing لا تؤدي إلى شيء but death الموت deprivation الحرمان and destruction الدمار. وبعد أن أخذنا فكرة عن حياة الكاتب وفكرة عن قصتنا الأرجوحة نأخذ مقتطف من قصة expert from the swing. حليمة جراند ما جدت حليمة said as for your father muse بحسب أخبار والد حليمة will just have to wait على الانتظار until he is here to leave لحين وصوله للمغادرة وصول جثمانه لمغادرته إلى دار الأخيرة. The visitor said yes what news great news حليمة أخبار عظيمة حليمة. He heard
يمكن نسأل نفسنا why محمد خضير choose the swing بالقصة؟ هل لأنه دا يتحدث مع طفلة صغيرة اختار الأرجوحة تكون قريبة إلى أفكارها؟ أكيد نضع في بالنا أنه عادة ما تقارن الحياة أما برولر كوستر دولاب هواء، ومحمد خضير اختار سوينج الأرجوحة لسبب رئيسي أنه يقارنها بالحياة. الأرجوحة أو دولاب الهواء عادة ما تقارن بالحياة in its upside down، في صعودها وهبوطها، في تقلباتها، بأفراحها وأحزانها، بنجاحنا وبفشلنا، بفرحنا أو حزننا. إذا اختار قصة الأرجوحة لقارنها بالحياة، لا شيء يدوم للأبد. Following saying the swing has slowed down، الأرجوحة بطأت بالحركة. Sway me now. He came out of the trees shadow، وشاهد يظهر من بين ظل الأشجار with a wet face، بوجه ندي ورطب. حليمة asked him have your eyes turned red؟ وturned red إشارة إلى الحزن، عيونك حمراء. حمار العين تشير إلى الحزن sadness. No, this happens to those who swim، هذا يحدث عادة لمن يسبح. He replied، أجاب ستار. حليمة said no, that eyes never turned red. The visitor put his hand on the two ends of the swing seat and pushed it وأعطى دفعة إلى الأرجوحة. He couldn't see her in the sun. When the swing came down, he embarrassed، كان يحطم الأرجوحة stopping its movement، لإيقاف حركتها. How are you feeling حليمة؟ he asked her. كيف هو الشعور حليمة؟ Why did you stop؟ لماذا أوقفت الأرجوحة؟ It was excellent، فش دفعة ممتازة. No one ever swayed me like that before، she said. She disappeared again in the sun. disappeared اختفت المرة الثانية في الأعلى. Her head lying on her stretched arm، رأسها مائل إلى يدها الممدودة إلى حافة الأرجوحة. Her face straight and her eyes closed، أغلقت عيونها كانت مغلقة. She said I can't see my dad. Here he is swaying me in his lap، يشاهد والدي ويرجحني في حضنه. But he is not talking، لا يتحدث، like mute، صامت. He shaved his hair just like you، حالق مثلك تماما. And as if I were stranger to him، وأبدو غريبا بالنسبة له. He didn't recognize me nor did he talk to me، لم يميزني ولم يتحدث لي. Then she opened her eyes and said where did he go؟ أين غادر؟ He was right here with me، كان للتو هنا. swaying me، يؤرجحني. وكلمة disappeared ومرادفها vanished، he vanished، اختفى. Every time you open your eyes، كلما فتحت عينيك he vanishes، سوف يختفي. The visitor replied. The girl asked again where did he disappear to؟ أين اختفى؟ Let us look for him حليمة، لنبحث عنه. Has he climbed the palm tree؟ هل تسلق نخلة التمر؟ I guess not، or else would have seen him، لكان شاهدنا لو كان تسلق النخل. Has he dived in the water؟ هل غطس في الماء؟ No، he stayed long under water، وبقى فترة طويلة تحت الماء. He would have drowned، لكان drowned، غرق. Well, do you know where he went؟ إذا أين ذهب؟ He is in that bag. Do you see حليمة؟ Which bag؟ أي حقيبة؟ The girl asked. The one on the other bank of the river، في الضفة الأخرى من النهر، أي الموت، الضفة الأخرى من النهر. The bank hanging from the bicycle، ويشير إلى الحقيبة المعلقة المس
message خبر مقتل علي في المعركة against Israel. He replied, that small bag, تلك الحقيبة الصغيرة, how could his body fit into it? كيف ناسبت جسد كانت تناسب جسد والدها. The girl wondered. Well, he is like a smoke. هو مثل الدخان. Always remember, حليمة. He is like a smoke. I didn't see him well. I was sitting in his lap. جالسة في حضنه ولم أستطع مشاهدة حليمة الست. Do you want me to sit with you on the swing? The visitor interrupted. He stuck the ropes في حبال الارجوحة and lifted her. حمل حليمة في حضنه while he sat down on the swing. وبينما جلس في الارجوحة. He was swaying the swing. وبدأ يرجح الارجوحة with his feet بقدمه. When her grandma came at حضور وصول الجدة ومجيء الجدة with a loaf of bread مع رغيف خبز رغيف من الخبز in her hands. Aren't you feeling hungry yet? Eat this while we wait for your grandpa. تناولي رغيف الخبز هذا بينما ننتظر your grandpa. الجد for lunch للغداء. سوينا. I'm going up to feed the pigeons. I'm going up أصعد إلى السطح to feed the pigeons لإطعام الحمام. Life goes on. تستمر الحياة وإن كان Ali was killed in a battle. She divided the hot loaf of bread. قسمت رغيف الخبز between them. بين حليمة وستار. They asked her to sway them before she headed to the rooftop. وطلبوا منها أن ترجح الأرجحة before headed قبل مغادرتها إلى السطح. Am I able to sway you? The grandma said before leaving. The swing ropes moved slowly. Then the swing movement became faster. بعد أن كانت الأرجوحة بطيئة بدأت بالإسراع أكثر فأكثر. Until it was no longer in the trees shade حتى اختفت بين shade ظل الأشجار. It flew over the stream of water حتى مرت بمجرى النهر stream of water while the grandma disappeared والجدة اختفت behind the shed. Shade ظل الأشجار بينما الشد الدمع أو ظرف الدموع. Lean on my chest حليمة and close your eyes, the visitor said. But your clothes are wet, رطبة ملابسك. I didn't dry, oppositely wet, dry, رطب, جاف, my body well, he answered. Do you like bamba? نوع من الفاكهة كالبمبر أو الأكلة اللي ممكن أن تعرضها حليمة the girl إلى ستار. Yes, I'd love to have some, he replied. I don't like it. وتشير حليمة إلى البمبر. She doesn't like this. What is your name? She added. Sattar, the visitor answered. You have the same name. اسمك يشابه اسم the mayor's son, ابن المختار. We play behind the dead parlor. كنا نلعب خلف قاعة الجنائز. And he wants us وراد من عندنا to go in أن ندخل القاعة. You mean the funeral parlor, قاعة الجنائز? He asked her. Yes, show me my dad now. أرني والدي. I can see him coming out of the bag. مشاهدة من يخرج أو يأتي من الحقيبة heading towards us متوجه نحونا. Without a head, hands دون رأس دون أيدي and legs أو الساقين or even clothes حتى بدون الملابس just like a smoke مثل ما قلت كالدخان he added. Just like a smoke he added كالدخان. Yes, she muttered. Let him come close. دعه يقترب منا والحديث لحليمة. Pretend that you are sleeping. تظاهر بالنوم. Don't
frighten him. لا تخيفي because he only likes those who are sleeping. Like من هم كانوا نائمين مثل الأموات. The visitor said هذا ما قاله ستار. Have you slept حليمة? Have you slept حليمة? Sattar said after a short while. He came out of the bag. أتى خارجا من الحقيبة. Like smoke كالدخان. Didn't speak at all. وتصف حليمة والدها لا يتحدث مطلقا. حليمة said, and where is he now? أين هو الآن? He asked her. سأل ستار حليمة. I don't know. He has gone. غادر أو ذهب. He has dived into the water or in the river. Into the river غطس في النهر. بعد أن أخذنا فكرة عن حياة الكاتب وعن قصة الأرجوحة ومقتطفات وأفكار بسيطة عن القصة، نأخذ بعض المعاني اللي ممكن أن تفيدكم بقصة الأرجوحة. The swing. Translated ترجمة. String أوتار. Melodies نغمات. مبلغا تحمير. Storming يعصف. عصف. Destruction دمار. Destroy الفيرب من عدة. Destruction الظنان. Deprivation الحرمان. Condemnation استنكار. Crude بسيط. Convince يقنع. Rebel بشر. Sway يؤرجح. وسويد الماضي من الفعل sway. Swing أرجوحة. Love الحب. Dive يغوص. drowned يغرق. The swing. بعد أن أخذت فكرة عن المعاني اللي ممكن تحتاجوها، ممكن الأسئلة التالية تساعدكم باستيعاب القصة، ونبدي ببعض الأفكار بخصوص كاتب قصة الأرجوحة محمد خضير. What is محمد خضير? He is an Iraqi writer. كاتب عراقي. When was he born and where? أين ومتى ولد؟ He was born in بصرة. ولد في البصرة من عام 1942. What did he join after he finished his secondary study in بصرة? بماذا التحق بعد أن أنهى دراسته الثانوية في البصرة؟ He joined التحق بالهاي سكول for teachers المعهد العالي للمعلمين. When and where did his first short story appear? أين ومتى ظهرت أولى قصص القصيرة؟ His first short story appeared ظهرت in the Iraqi writer الأديب العراقي في مجلة الأديب العراقي من عام 1962. His short stories are translated ترجمت قصص القصيرة into English اللغة الإنجليزية، Russian الروسية، وفرنش اللغة الفرنسية. When did he achieve fame in the Middle East? متى حقق الشهرة في الشرق الأوسط؟ He achieved fame in the Middle East حقق الشهرة في الشرق الأوسط after publishing 2 short stories بعد نشر قصتين قصيرة لمحمد خضير. The Swing الأرجوحة هي قصته الأولى and Melodies on the String of رباب العزف على وتر الرباب اللي ظهرت in بيروت Art Magazine في مجلة بيروت الأدبية. The following we have what prizes has he won؟ أي جوائز حاز عليه محمد خضير. He has won many prizes. حاز على العديد من الجوائز including من ضمن الجوائز هي سلطان العويس Award جائزة السلطان العويس من الإمارات in 2004 وجولدن بين Award جائزة الجولدن بين القلم الذهبي from the General Union of Iraqi Writers الاتحاد العام للكتاب العراقيين 2008 من عام 2008. What does his best works include؟ ماذا يتضمن أعماله؟ His best works include تتضمن أعماله The Black Kingdom هاي أفضل أعماله The Black Kingdom at 45 centigrade Autumn Dream Implement Garden of Faces and the novel بصرياته. نجي إلى characters الشخصيات
ومن ضمن الشخصيات اللي طابقت لها قصة الأرجوحة ستار اللي هو a soldier who tried to convey خبر أو رسالة مقتل صديقة أو موت صديقة علي to the family إلى عائلة علي، وصل خبر وفاة علي إلى عائلته. حليمة a little girl mom her father حليمة اللي والدها died in a battle استشهد في معركة مؤخرا. الوقت التايم after the summer بعد حرب 67 صيف 67 في الحرب حرب أكتوبر against إسرائيل ضد إسرائيل. The place المكان in Ali's house في منزل علي اللي هو was recently killed قتل في المعركة أو مات في المعركة. What is the swing? The swing is one of the best short stories أحد أهم القصص القصيرة about war. When did محمد خضير write the swing? متى كتب محمد خضير قصة الأرجوحة? He wrote this short story after the summer بعد حرب 67 against Israel. What difficulties did he face when he wrote the swing? أي المشاكل أو الصعوبات واجه محمد خضير عند كتابة قصة الأرجوحة. He was only 25 years old. كان بعمر 25 سنة. It was difficult for him. وكان من الصعب عليه control السيطرة على الفيلينج with his crude يقصد على مشاعره الشخصية الكامنة داخل شاب عنده crude experience تجربة بسيطة in politics and war عن علم السياسة والحرب، لكن نفس الوقت كان fully aware مدرك تماما لcondition of writing stories لشروط كتابة القصة. Why did ستار visit حليمة family? ستار جندي زار عائلة حليمة as he was carrying لأنه كان حامل a message for the family لعائلة صديقة علي who was killed in the battle اللي قتل في معركة 1967 against Israel. How did Sattar try to convey his message to the little girl? شو حاول ستار يوصل convey رسالته للطفلة الصغيرة. He tried to convey his message to her by describing her father بأن وصف والدها as a smoke كالدخان that she can't see him only she could only see him when she closes her eyes. She can only see him تستطيع فقط مشاهدته إن أغمضت عينيها. What does the swing promote? المورال lesson الدروس اللي أخذناها من قصة الأرجوحة it promotes family value القيم العائلية how to make childhood secure لطفولة آمنة و love one another أن يحب أحدنا الآخر. بينما قصة الأرجوحة stresses أكدت على أنه war destroys everything. الحرب تدمر كل شيء. It leads to nothing لا تؤدي إلى شيء. But death الموت deprivation الحرمان and destruction الدمار. What does the story stress? رجعت كررت نفس السؤال التأكيد بقصة الأرجوحة على أنه war destroys everything. الحرب تدمر كل شيء leads to nothing but death, deprivation and destruction. In 2 lines, what does the swing tell us about? السوينج about where لكن tell us about تخبرنا. what does the swing tell us about? it tell us about تخبرنا عن soldier ستار who has just returned from the hall of war عن جندي ستار اللي عاد من جحيم الحرب حاملا مسج رسالة for the family of his friend علي رسالة لعائلة صديقة علي اللي كان قتل في معركة تاركا mother, wife and his little daughter حليمة. Choose the correct answer. The visitor described the child's father as smoke or water to express that her father had gone forever. Describe the child's father as smoke.
The swing is considered a tragic story, قصة مأساوية. The visitor found it is difficult to convey the death of his friend, to convey the message of his friend's death. It was difficult, tragic وسماك. وبعد من انتهيت ومن أخذ فكرة عن قصة الأرجوحة للكاتب محمد خضير وعن حياة الكاتب محمد خضير بالستودنت بوك، ممكن الأسئلة اللي كانت مطروحة تفيدكم لاستيعاب القصة. نروح إلى أسئلة الكتاب وستودنت بوك page 88. Number 1. Give suitable meaning for the underlined words and expressions. وحفظ معاني القصة. Condemnation stinker, disapprovable, or saying thing is bad. Stinker. Sustain support emotionally. Sways يرجح, moving from side to side. Deprivation, loss, or taking away something from someone. Banished, disappeared, اختفى. Crude, simple, and not skillfully. Simple, crude, بسيط. Complete the following statements with information from the text. Sattar came to his friend's house to tell them about Ali was killed in a battle. His friend Ali was killed in a battle. In 1967, Iraq was at war against Israel. Sattar and Halima ate, تناول كل من ستار وحليمة, a hot loaf of bread before lunch. Discuss how the visitor tried to convey his message. كيف حاول إيصال الرسالة لحليمة. By telling Halima that her father is like smoke and she can see him only when she closes. هنا عندكم like smoke without a, like smoke, sorry, without a, like smoke, and she can see him only when she closes her eyes and makes herself like a dead. What moral lessons does the writer try to give in the swing? من الدروس اللي يحاول الكاتب إعطاها بقصة الأرجوحة, the writer tries to give the reader the idea that the war destroys everything, leads to nothing. Moral lessons lead to nothing but death, deprivation, and destruction. هذا ما أكدت عليه القصة. Also, it is a sincere invitation, هي دعوة مخلصة to sustain family life, دعم الحياة العائلية, to make childhood secure, ولطفولة آمنة, and to love each other, وأن يحب أحدنا الآخر. وما ننسى أنها severe condemnation, استنكار شديد للحرب wherever it happens, أينما تقع. والmoral lesson تناولته من خلال the swing promote. وبعد الانتهاء من قصة الأرجوحة أمامكم نماذج وزارية للسنوات السابقة. Number 1. Muhammad Khudayr is an Iraqi writer. Where was Muhammad Khudayr born? He was born in Basra. When did Muhammad Khudayr write the swing? When did Muhammad Khudayr write the swing? After the summer 1967 against Israel. In 1967, Iraq was at war against Israel. Muhammad Khudayr achieved fame in the Middle East after publishing his two short stories, The Swing and Melodies on the String of Rubaba. The Swing was written after the summer of 1967. Muhammad Khudayr best works include Black Kingdom, Autumn Dream. عندكم عدة أعمال، أي عمل ممكن أن تختاروا لمال الفرق. 8. Muhammad Khudayr wrote a story about war, although he had crude experience in politics and war. What does Muhammad Khudayr think of war? He thinks war destroys everything. It leads to nothing but death, deprivation, and destruction.
Muhammad Khudayr wrote the swing before the summer 1967 war against Israel. Muhammad Khudayr wrote the swing before the summer 19 false, after, not before. What is Basaliyat? It is one of Muhammad Khudayr's best work.